Advaitam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Charane Nirvisesha Shunyavadi Paschatadesutari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda,
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta. Okay, shalom. Everybody, thank you very much for attending and hearing Chайтанья-чаритамрита, which the author glorifies the hearers, the listeners. Всем Хари Кришна, добрый день. Спасибо вам большое за участие, то, что вы участвуете в слушании Чайтанья-чаритамриты. И сам автор Чайтанья-чаритамриты, он прославляет слушателей этого произведения. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that it's actually you cannot understand the Bhagavatam until you read Chaitanya-charitamrita. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что сперва важно понять Шримад Бхагаватам для того, чтобы в действительности понять Чайтанья-чаритамриту. So we're very fortunate in reading. Поэтому мы очень удачливы, что мы можем читать это произведение. Prabhupada went to great effort to quickly finish it and get it published. Прабхупада приложил очень много усилий для того, чтобы максимально быстро написать и издать это произведение. And actually, in 1966, most of the recorded classes are Chaitanya-charitamrita, at least many. На самом деле, в 1966 году практически все записанные классы, они были по Чайтанья-чаритамрите. And he was speaking and teaching the Lord to Sanatana Goswami. И также там были включены учения Господа, данные Санатана Госвами. Then in 75, before it came out, all the classes in Mayapur festival were Chaitanya-charitamrita. И до 1975 года, это год, когда вышла Чайтанья-чаритамрита, на фестивале в Майяпуре полностью все классы, все лекции были по Чайтанья-чаритамрите также. I think 76 also, I wasn't there that year, so I'm not sure. И мне кажется, также в 1976 году, но я не помню, потому что я лично не был на том фестивале. With text 85 of chapter 25 in Madhya-lila. И мы продолжаем Madhya-lila, 25 глава, текст 85. Naishammatistava de rukamanga risat yanarta pagamo yadarta. Mehi sampada rajo vishekam iskinchananam na vinita yavan. Unless human society accepts the dust of the lotus feet of great Mahatmas, devotees who have nothing to do with material possession, mankind cannot turn its attention to the lotus feet of Krishna. These lotus feet vanquish all the unwanted, miserable conditions of material life. It's from the Bhagavatam, 7th canto, chapter 5. Служение лотосным стопам Господа Кришны устраняет все препятствия и страдания материальной жизни. Однако никто не сможет обратить свой взор на эти лотосные стопы до тех пор, пока не осыплет свою голову пылью с лотосных стоп Махатм, великих преданных, безразличных материальной собственности. This verse was spoken by Prahlad to his father. Этот стих Шримад Бхагаватам Прахлад говорит своему отцу. It's interesting. Prahlad was really fearless. Прахлад был полностью бесстрашным. Ebe tomada padabje upajibe bhakti tati lagi kari tomada charane pranati. Henceforward I shall certainly develop devotional service unto your lotus feet. For this reason I have come to you and have fallen down at your lotus feet. С этого дня моя преданность твоим лотосным стопам будет расти. По этой причине сегодня я пришел к тебе и пал тебе в ноги. Etabali prabhude lana
Tataya Vesila Prabhure Prakashananda Puchitra Langila. After saying this, Prakasananda Saraswati sat down with Chaitanya Mahaprabhu and began to question the Lord as follows. Сказав это, Пракашананда Сарасвати сел рядом с Чайтаньей Махапрабху и начал задавать ему вопросы. Mayavadi Kadilayata Dushara Akyana Sabe Jani Acharya Kapita Vakyana. Prakasananda Saraswati said, we can understand the faults you have pointed out in the Mayavad philosophy. All the explanations given by Sankaracharya are imaginary. Пракашананда Сарасвати сказал, мы видим недостатки философии Майявади, на которые ты указал. Все объяснения, данные Шанкарачарьи, надуманы. Suchara Kalila Tumi Mukyarta Vivarana Tahashuni Sabara Haila Chamatkaramana. My dear Lord, whatever direct meaning you have given in explaining the Brahma Sutra is certainly very wonderful for all. Дорогой Господь, все твои объяснения стихов Брахма-сутры в соответствии с их прямым смыслом изумляют нас. Tumita Ishvara Tomada Ache Sarvishakti Samsepa Rupe Kahatuni Shunite Hayamati. You are the Supreme Personality of Godhead, therefore you have inconceivable energies. I wish to hear from you briefly about the Brahma Sutra. Ты верховная личность Бога, и, следовательно, ты обладаешь непостижимыми энергиями. Я хотел бы услышать тебя короткое объяснение смысла Брахма-сутры. Prakasananda Saraswati said they had already understood Chaitanya Mahaprabhu's explanation of the direct import of the Brahma Sutra. Nonetheless, he was requesting Lord to now briefly give the purport of the Brahma Sutra, the Vedanta Sutra. Пракашананда Сарасвати сказал, что уже понял данное Шри Чайтаньей Махапрабху объяснение прямого смысла афоризмов Брахма-сутры. Тем не менее, сейчас он просит Господа еще раз вкратце объяснить ему смысл Брахма-сутры или Веданта-сутры. Prabhu kahe ami jiva ami tuchagana vyas sutrara gambhira artha vyasa. Chaitanya Mahaprabhu said, I am an ordinary living being, and therefore my knowledge is very insignificant. However, the meaning of the Brahma Sutra is very grave because its author, Vyasadeva, is the Supreme Personality of Godhead himself. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, я обычное живое существо, поэтому мое знание ничтожно, а смысл Брахма-сутры очень и очень глубок, ибо ее автор Вьясадева, сам Бог, верховная личность. An ordinary living being cannot actually understand the meaning of the Vedanta Sutra. One can understand the meaning if he hears it from authority. Vyasadeva himself. For this reason, Vyasadeva gave a commentary on Brahma Sutra in the form of Srimad Bhagavatam. He had been instructed to do this by his spiritual master Narada. Of course, Sankaracharya distorted the meaning of the Brahma Sutra because he had the motive to serve. He wanted to establish Vedic knowledge in place of the atheistic knowledge spread by Lord Buddha. All these necessities are there according to time and circumstance. Neither Lord Buddha nor Sankaracharya is to be blamed. The time required such a time explanation for understanding the various types of atheists. Комментарий. Обычное живое существо само не способно проникнуть в смысл Веданта-сутры. Понять Веданта-сутру можно только выслушав объяснение Вьясадевы, автора сутр. Для этого Вьясадева и написал комментарий к Брахма-сутре, который называется Шримад Бхагаватам. На этот труд Вьясадеву вдохновил его духовный учитель Нарада. Конечно же, Шанкарачарья искал смысл Брахма-сутры не случайно. Он хотел утвердить авторитет ведического знания, отвергнув атеистическое учение, распространенное Буддой, как того требовало время и обстоятельства.
The conclusion is that one cannot understand the meaning of the Vedanta Sutra without going through Srimad Bhagavatam and rendering devotional service. Chaitanya Mahaprabhu therefore further explains the matter in the following verses. Ни Господь Будда, ни Шанкарачарья не виноваты в этом. Время требовало комментариев, доступных пониманию атеистов всевозможных мастей. Вывод таков: понять смысл Веданта Сутры невозможно, не обратившись к Шримад Бхагаватам и не занимаясь преданным служением. В следующих стихах Шри Чайтанья Махапрабху будет более подробно говорить об этом. Tanra Suchara Artikona Jiva Nahi Jane Ataeva Apane Sucharta Kariyache Vakyane. The purport of Vedanta Sutra is very difficult for an ordinary person to understand, but Vyasadeva, out of his causeless mercy, has personally explained the meaning. Обычному человеку чрезвычайно трудно понять смысл Веданта Сутры, но Вьясадева по своей беспричинной милости сам объяснил его. Ye Sutra Karta Se Yari Karaye Vakyana Tabe Sutra Ramula Arta Lokera Haya Gana. The Vedanta Sutra is explained by Vyasadeva himself, who has written it. Its original meaning can be understood by the people in general. Когда Веданта Сутру объясняет сам ее автор Вьясадева, обычные люди могут понять ее изначальный смысл. Pranavera ye arta gaya trite se hoya se arta chatu shlokite vivariya kaya. The meaning of the sound vibration Omkar is present in the Gayatri mantra, the same as elaborately explained in the 4 slokas of Srimad Bhagavatam, known as the Chatuk Shloki. Смысл звуковой вибрации Омкара проявился в мантре Гайатри. Тот же самый смысл подробно объясняется в 4 шлоках Шримад Бхагаватам, известных как Чатук Шлоки. Brahmare Ishvara Chatu Shloki Yeka Hila Brahma Nadadese Upadesha. Whatever was spoken by the Supreme Personality of Godhead, the Lord Brahma, in these 4 verses of Srimad Bhagavatam was also explained to Narada by Lord Brahma. Все, что Верховный Господь сказал Господу Брахме в этих 4 стихах, Шримад Бхагаватам, Господь Брахма, в свою очередь, объяснил Нараде. Narada se arta vyasara kahila shuni veda vyasamane vichada kahila. Whatever Lord Brahma told Narada Muni was again explained by Narada Muni to Vyasadeva. Vyasadeva later considered these instructions in his mind. Все, что Господь Брахма рассказал Нарада Муни, тот передал Вьясадеве. Вьясадева же тщательно обдумал все, что услышал от Нарада Муни. E arta amara suchara vakyana rupa bhagavata karibe suchara bhashya swarupa. Vyasadeva considered that whatever he had received from Narada Muni as an explanation of Omkar, he would elaborately explain in his book Srimad Bhagavatam as a commentary on the Brahma Sutra. Шила Вьясадева решил, что знание об Омкаре, открытое ему Нарадой Муни, он должен подробно объяснить в Шримад Бхагаватам, книге, которая стала комментарием к Брахма-сутре. The sound vibration Omkar is the root of Vedic knowledge. Omkar is known as the Mahavakya, or supreme sound. Whatever meaning is in the supreme sound Omkar is further understood in the Gayatri mantra. Again, this same meaning is explained in Srimad Bhagavatam in the 4 slokas known as Chatu Shloki. We begin with the Hame Vasame Vagre. The Lord says, only I existed before the creation. From this statement, 4 slokas have been composed, and they are known as
Srimad Bhagavatam 2.9, 33, 34, 35, and 36. In this way, the Supreme Personality of Godhead informed Lord Brahma about the purport of Chaturshloki. Again, Lord Brahma explained this to Narada Muni, and Narada Muni explained it to Srila Vyasdev. In this way, by the parampara system, gradually the import of Vedic knowledge is explained. Gradually, the original pranava is explained in Srimad Bhagavatam. The conclusion is that the Brahma Sutra is explained in Srimad Bhagavatam. Комментарий. Звук Омкара является корнем ведического знания. Омкара называется еще Махавакья или высшим звуком. Смысл этого высшего звука Омкары раскрывается в мантре Гайатри. Тот же самый смысл объясняется в Шримад Бхагаватам в 4 шлоках, известных как Чатух-шлоки, начинающиеся со слов «Ахамева самева гре». Господь говорит: «До начала творения существовал только Я». С этих слов и начинаются 4 шлоки Чатух-шлоки. Сам Верховный Господь раскрыл смысл Чатух-шлоки Господу Вьясадеви. Такова парампара, цепь ученической преемственности. Смысл ведического знания изначального слова пранава объясняется в Шримад Бхагаватам. Итак, Шримад Бхагаватам — это объяснение Брахма-сутры. Чари Веда Upanishade Yata Kichuhaya Tada Arta Laya Vyasa Kodila Sanchaya. Vyasadeva collected whatever Vedic conclusions there were in the 4 Vedas and the 108 Upanishads and placed them in the aphorisms of the Vedanta Sutra. Вьясадева, собрав воедино все выводы 4 вед и 108 Упанишад, в сжатом виде представил их в Веданта-сутре. Ye sutra ye rik vishaya vachan bhagavate se rik sloke nibadana. In the Vedanta Sutra, the purport of all Vedic knowledge is explained. And in Srimad Bhagavatam, the same purport has been explained in 18,000 verses. В Веданта-сутре объясняется весь смысл ведического знания, и тот же смысл объясняется в 18 тысячах стихах Шримад Бхагавата. Taiva Brahma Sutra Rabhasya Shri Bhagavata Bhagavata Shloka Upasanishat Kahe Ekamata. Therefore, it is to be concluded that the Brahma Sutra is explained vividly in Srimad Bhagavatam. Also, what is explained in the verses of Srimad Bhagavatam has the same purport as what is explained in the Upanishads. Поэтому Шримад Бхагаватам представляет собой наглядное объяснение Брахма-сутры. Также следует понять, что в стихах Шримад Бхагаватам рассказывается о том же, о чем говорится в Упанишадах. Atmavasyam idam vishvam kinchit jagatyam jagat tena taktena bunjata magridha kashiswadanam. Everything inanimate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things for himself that are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. Все живое и неживое в этом мире находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому человек должен принимать лишь то, что выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. So that's from the Bhagavatam in the 8th canto. Это из Бхагаватам из 8 It's almost exactly the same as the first verse of the Ishopanishad. Этот стих практически идентичен первому стиху из Шри Ишопанишад. This one says Atmavasyam, and the Upanishad says what is it? Idam Ишавасям. Ishvaravasya. It's the same. Ишавасya идам сарвам.
Good to remember, we're not the proprietors. То есть важно помнить, что мы не являемся обладателями всего. And the Bhagavatam explains, as much as we want to be the proprietor or the controller, that's as much as we can understand Krishna. И Бхагаватам также объясняет, что насколько сильно мы хотим быть обладателем или повелителем всего, настолько мы сможем понять Кришну. Чем больше мы так себя считаем, то есть чем больше мы так себя считаем, тем меньше мы его будем понимать. Communists and socialists are trying to propagate the philosophy that everything belongs to the mass of people and to the state. Such an idea is not perfect. And this idea is expanding. Это цитата из Шримад Бхагаватам 8.1.10. Коммунисты и социалисты распространяют философию, согласно которой все принадлежит народу или государству. Такая идея несовершенна. When this idea is explained, we can see that everything belongs to God. That will be the perfection of the communist idea. The purpose of Srimad Bhagavatam is here very nicely explained. Every one of us must be satisfied with those things that the Supreme Personality of Godhead has allotted to us. We should not encroach upon the possessions of others. This simple idea can be expanded in our daily lives. Everyone should have his experience. Надо довести эту идею до логического конца, и тогда мы поймем, что все принадлежит Богу. Это будет совершенством философии коммунизма. Здесь очень хорошо объясняется цель Шримад Бхагаватам. Каждый из нас должен быть доволен тем, что выделено нам верховной личностью Бога. Не следует посягать на чужое имущество. Эту простую мысль можно сделать девизом своей жизни. Правительство должно выделить всем людям по участку земли, у каждого человека должно быть по несколько коров. Everyone should have a piece of land given by the government, and everyone should possess a few cows. Both of these should be utilized for one's daily bread. Above that, if something is manufactured in the factory, should be considered the property of the Supreme Lord, because the ingredients belong to the Supreme Lord. Чтобы обеспечить себя пищей, надо возделывать землю и заботиться о коровах. Кроме того, все вещи, произведенные на фабриках, должны считаться собственностью верховной личности Бога, потому что исходные материалы принадлежат Ему. На самом деле нет нужды искусственно производить подобные вещи. Но если уже это делается, все произведенное следует считать собственностью Верховного Господа. Actually, there's no need to manufacture such things artificially. But if it is done, one should consider that the goods produced belong to the Supreme Lord. Spiritual communism recognizes the supreme proprietorship of the Supreme Lord, as Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita 5.29. Духовный коммунизм признает верховную власть Бога. Господь Кришна объясняет это в Бхагавад-гите 5.29. Bhaktaram Jagitapasam Sarvalokamaheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvam Chantamrichati. The peace formula. A person in full conscious, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material misery.
И в этом стихе говорится: человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. It's further explained in Srimad Bhagavatam that no one should claim anything to be his property. Whatever property one claims to be, it actually belongs to Krishna. One should be satisfied with whatever he has been allotted by the Supreme Lord and should not encroach upon the property of others. This will lead to peace in the whole world. В Шримад Бхагаватам этот вопрос рассматривается подробнее. Там объясняется, что никто не может назвать что-либо своей собственностью. Все, что человек называет своим, на самом деле принадлежит Кришне. Человек должен довольствоваться тем, что выделено ему Верховным Господом, и не должен посягать на чужую собственность. Это приведет к миру во всем мире. Bhagavad-gita Sambandha Abhidaya Prayojana Chaturslokite Prakaratara Kariyache Lakshana. The essence of Srimad Bhagavatam, our relationship with the Supreme Lord, our activities in that connection and the goal of life, is manifest in the 4 verses of Srimad Bhagavatam, known as Chaturshloki. Everything is explained in those verses. Наши отношения с Верховным Господом, деятельность в этих отношениях и цель жизни — это суть Шримад Бхагаватам. И она содержится в 4 стихах Бхагаватам, известных как Чатуршлоки. В этих стихах объяснено все. And they have some of the longest purports. И также под этими стихами можно найти самые длинные комментарии в Шримад Бхагаватам. Definitely worth studying. Которые достойны того, чтобы их глубоко изучить. Ami Sambandha Tattva Amara Gyana Vijnana Ama Puri. Ami Sambandha Tattva Amara Gyana Vijnana Ama Paite Sadhana Bhakti Abhideya Nama. Lord Krishna says, I'm the center of all relationships. Knowledge of me and the practical application of that knowledge is actual knowledge. Plus me and the relation of me. Господь Кришна говорит: «Я центр всех взаимоотношений. Знание обо мне и практическое применение этого знания есть истинное знание. Приближение ко мне за тем, чтобы преданно служить мне, называется абидеей». Report. Spiritual knowledge means full understanding of the absolute truth in 3 features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and the all-powerful Supreme Personality of Godhead. Ultimately, when one takes shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and engages in the Lord's service, the resultant knowledge of Духовное знание подразумевает совершенное понимание абсолютной истины в 3 ее аспектах: безличного Брамана, вездесущей Параматмы и всемогущей Верховной Личности Бога. Когда человек в конце концов находит прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога и служит Господу, знание, которое приходит в результате такого служения, называется вигьяной, особым знанием или практическим применением духовного знания.
One should be engaged in the Lord's devotional service to achieve the aim of life called prayojana. To practice the devotional service to attain that goal is called abhideya. Преданным служением Господу следует заниматься, чтобы достичь цели жизни, которая называется прайоджана. Практика преданного служения, с помощью которой достигается эта цель жизни, называется абидеей. So that we need a goal. We have to know the proper goal. Otherwise, just be going through the paces, chanting, everything mechanical, but not fixing our mind on the goal where we're trying to go. И таким образом нам нужна цель, нам нужна не просто цель, а именно верная, иначе все станет просто механической деятельностью. И если мы не будем сосредотачивать ум на цели, то мы тогда никогда ее не найдем. Saranapala prema mula prayojana se prema paya jiva amara sevana. That sounds like a good one. By rendering devotional service, one gradually rises to the platform of love of Godhead. That is the chief goal of life. On the platform of love of Godhead, one is eternally engaged in the service of the Lord. Преданно служа Господу, человек постепенно возвышается до любви к Богу. Это главная цель жизни. Душа, обладающая любовью к Богу, вечно служит Ему. Jnanam paramagulyam me yad vijnana samanvitam sarahasyam tad angam cha brahna gaditam maya. Please hear attentively what I shall speak to you. For transcendental knowledge about me is not only scientific, but full of mystery. Усердно внимая моим словам, ибо трансцендентное знание обо мне не только глубоко научно, но и таит в себе много сокровенного. Elina tattva ami kahinu tomare jiva tumi echina naribejan ibare. O Brahma, I shall explain all these truths to you. Since you are a living being, Jiva, without my explanation, you will not be able to understand your relationship with me, devotional service. О, Брахма, я объясню тебе все эти истины, поскольку ты живое существо джива. Без моего объяснения ты не сможешь понять ни своих отношений со мной, ни деятельности в преданном служении, ни конечной цели жизни. Yaiche amara swarupa, yaiche amara stiti, yaiche amari guna karma, sadaishvaya shakti. I shall explain to you my actual form and situation, my attributes, activities, and 6 opulences. Я опишу тебе мой истинный облик и положение, мои качества, деяния и 6 достояний. Amara kripaya e saba spuruka tomare e tabali tina tattva kahile tanhare. Lord Krishna assured Lord Brahma, by my mercy all these things will be awakened in you. Saying this, the Lord began to explain the 3 truths of Lord Brahma. Господь Кришна заверил Господа Браму и сказав: «По моей милости знание об этом во всей полноте откроется тебе». Сказав так, он стал объяснять Браме эти 3 истины татвы. Yavan aham yatabhavo yad rupa guna karmaka
Tataiva tattva vigyanam astu te mad anugraha. By my causeless mercy, be enlightened in truth about my personality, manifestations, qualities, and pastimes. Узнай же по моей беспричинной милости истину обо мне самом, а также о моих проявлениях, качествах и играх. This is from the Srimad Bhagavatam 2.9.32. For an explanation, see Adi-lila, chapter 1. Это цитата из Шримад Бхагаватам 2.9.32. Объяснение приводится в Ади-лиле 1.52. Everybody understands it? Все поняли этот стих? The explanation says, transcendental forms of the Lord are mysteries, and the symptoms of these forms are different from anything made of mundane elements. 1 second. А вот объяснение к этому стиху, где говорится: трансцендентный образ Господа исполнен тайны и качества их, которые несравнимы ни с чем в этом материальном мире, тоже очень сокровенны. Transcendental personal forms of the Lord are a mystery, and the symptoms of these forms, which are absolutely different from anything made of mundane elements, are mysterious. The innumerable forms such as Shama Sundar, Narayan, Rama, and Gora Sundar, the colors of these forms, white, red, and yellow, cloud-like Sham and others, his qualities as responsive personality guided to pure devotees, and the impersonal Brahman to the dry speculators. Бесчисленные образы Господа, такие как Шьяма Сундара, Нараяна, Рама, Гаура Сундара, цвет их тел белый, красный, желтый, шьяма, цвет тучи и другие качества Господа, его отзывчивость в отношениях с преданными, которые видят в нем личность Бога, и безразличие к философам, занятым бесплодными размышлениями о безличном Брамане. The absolute truth is transcendental person, free from all tinges of material elements. Discovering the mystery of the Lord eliminates the impersonal feature realized by the common spiritualists, who are merely trying to enter the spiritual region from the mundane platform. Back to text 110. Okay. Перед тем, как был сотворен космос, сказал Господь, существовал я, и во мне пребывали совокупная материальная энергия, материальная природа и живые существа. Shistira purve sad aishvarya purna ami tahayi prapancha prakriti purusha amare laye. Before the creation of the cosmic manifestation, the Lord said, I existed in the total material energy, material nature, and the living entities all existed in me. Еще раз этот стих. Перед тем, как был сотворен космос, сказал Господь, существовал я, и во мне пребывала совокупная материальная энергия, материальная природа и живые существа. Shistikari tada maje ami praveshiye prapancha ye deka saha seha ami aye. After creating a cosmic manifestation, I entered into it. Whatever you see in the cosmic manifestation is but an expansion of my. После сотворения мира я вошел в него. Все, что ты видишь в космическом проявлении, есть не что иное, как моя энергия.
laye avashishta ani purnahaye pakrita papancha paya amrite laye. When the whole universe dissolves, I remain full in myself, and everything that was manifested is again preserved in me. Когда Вселенная целиком разрушается, я остаюсь во всей своей полноте, и все, что было проявлено, сохраняется во мне. So this is like explaining Bhagavad Gita in chapter 9, those verses starting in chapter 4 that covered all this. Aham evasa mevare nanyad yat sadasat param paschadaham yadetat cha yo vishisheta sosmaham. That's another one from the seed verses. Prior to the cosmic manifestation, only I exist, and no phenomena exist, neither gross nor primordial. After creation, only I exist in everything, and after annihilation, only I remain eternally. Эти стихи напоминают то, что рассказано в Бхагавад-гите, 9 и 4 главах, и сейчас следующий стих, он относится к одному из 4 корневых стихов Шримад-Бхагаватам, и тут говорится в этом стихе: «До появления мироздания существует только я, и нет больше ничего ни грубого, ни тонкого, ни первичного. После сотворения мира только я существую во всем, и после разрушения только я остаюсь вечно». This is from the Bhagavatam 2.9.33. It's the first sloka of the Chatur Sloki, and it's explained in Mадхья-лила, text 58-53. Это цитата из Шримад-Бхагаватам 2.9.33. Это первый стих Чатух-шлоки. Объяснение приводится в Ади-лиле 1.53. Aham eva shloke aham tinabara purnaishvarya shri vigraha statira nirdara. In the verse beginning aham eva, the word aham is expressed 3 times. In the beginning there are the words aham eva, in the second line there are the words paschadaham, and in the end there are the words sosmaham. This aham indicates the Supreme Person. By the repetition of aham, the transcendental personality, who is complete with 6 opulences, is confirmed. В стихе, начинающемся со слова «Ахам Эва», слово «Ахам» повторяется трижды. В начале стоят слова «Ахам Эва», во второй строке есть слова «Пашчад Ахам», и в конце «Сосми Ахам». Это «Ахам» указывает на верховную личность. Повторение слова «Ахам» подчеркивает существование духовной личности, в полной мере обладающей 6 достояниями. So just note how many times in the Bhagavad Gita Krishna says aham. И обратите внимание, сколько раз вообще Кришна говорит «Ахам» в Бхагавад-гите. Te vigraha nahi mane nirakara mane tare niraskari bare karila nirdarana. Impersonalists cannot accept the personal feature of the Supreme Personality of Godhead. Personality of Godhead is stressed in this verse in order to press upon them that the necessity of accepting. Impersonalists do not accept the personal feature of the Supreme Lord, personality of Godhead. The personality of Godhead is stressed in this verse in order to impress upon them the necessity of accepting Him,
Therefore, the word aham is mentioned 3 times. To stress something important, you repeat it 3 times. Имперсоналисты не признают личностное проявление верховной личности Бога. Существование личностного аспекта подчеркивается в этом стихе, чтобы убедить таких людей в необходимости признать Бога личность. Поэтому слово «ахам» употреблено трижды. Мысль, которую нужно подчеркнуть, обычно повторяют 3 раза. E saba shabde haya gyana vigyana viveka maya karya maya haite ami vyatireka. Lord Krishna continued, actual spiritual knowledge and its practical application are considered in all these sound vibrations. Although the external energy comes from me, I am different from it. Господь Кришна продолжал: истинное духовное знание и его практическое применение содержится во всех этих звуках. Хотя внешняя энергия исходит из меня, я отличен от нее. Yaiche suryada stani basaye abasa surya vina swatantra tara nahaya prakasha. Sometimes the reflection of the sun is experienced in place of the sun, but its illumination is never possible independent of the sun. Порой вместо солнца можно видеть его отражение, однако этот свет солнца не существует независимо от солнца. That seems so natural and logical, correct? Это звучит очень логично и правильно, верно же? But the Mayavadis, they're trying to say that there can be a reflection without the original thing. There can be imitation. Но Майявади при этом, хоть это так логично и понятно звучит, и естественно, Майявади говорят, что может быть отражение без источника, который как бы отражается. They say everything is false, but then if something is false, there has to be something that's not false. Они говорят, что все является ложным, но если все является ложным, значит что-то в противовес должно быть верным, не ложным, истинным. They're trying to say there's nothing real, only false. Они говорят, что нет ничего истинного, есть только все ложное. Like counterfeit money. There has to be real money, otherwise it couldn't be counterfeit. What is counterfeit money? Fake money, you know. Есть так же, как есть поддельные деньги, не настоящие деньги, и они могут быть поддельными только в том случае, если где-то есть настоящие купюры. It's getting harder and harder to make that governments have found so many ways to make their money so you can't copy it. Но сейчас все сложнее и сложнее подделывать деньги, потому что правительство применяет столько мер, что это сложно делать подделки. Maya tita haila haya amara anubhava e sambandha tattva kahilun shuna arasava. When one is transcendently situated, he can perceive me. This perception is the basis of one's relationship with the Supreme Lord. Now let me further explain this subject matter. Когда человек находится на трансцендентном уровне, он способен воспринимать меня. Это восприятие является основой взаимоотношений со Всевышним. Позволь мне рассказать тебе об этом подробнее. Report. Real spiritual knowledge has to be received from the revealed scriptures. After this knowledge is attained, one can begin to perceive his actual spiritual life. Any knowledge achieved, speculation is imperfect. One must receive knowledge from the parampara system and from the guru. Otherwise, one will be bewildered and will ultimately become an impersonalist. One who is very scrutinizingly bewilders a genuine spiritual knowledge can realize the personal feature of the Lord. The absolute truth, the Supreme Personality of Godhead is always transcendental to this material world.
Narayana Parobhat Tat. Narayana is the Supreme Personality of Godhead. He's always transcendental. He is not superior. Комментарий. Настоящее духовное знание нужно черпать из богооткровенных писаний. Обретя такое знание, человек может по-настоящему начать жизнь духовной жизнью. Любое знание, полученное посредством умозрительных рассуждений, несовершенно. Знание нужно получать по цепи парампара от гуру, в противном случае человек впадет в заблуждение и в конце концов станет имперсоналистом. Тщательно разобравшись во всем, можно прийти к пониманию личностного аспекта абсолютной истины. Верховный Господь всегда трансцендентен по отношению к мирозданию. Нараяна Паро Вьяктам. Нараяна, Верховная Личность Бога, всегда трансцендентен. Он не является порождением материального мира. Without realizing spiritual knowledge, one cannot understand that the transcendental form of the Lord is always beyond the creative energy. The example of the sun and the sunshine is given. The sunshine is not the sun, but still the sunshine is not separate from the sun. That, the philosophy of Achintya Veda Veda Tattva, simultaneously one and different, cannot be understood by one who is fully under the influence of the external energy. Consequently, a person under the influence of the material energy cannot understand the nature and the form of the Supreme Personality. The form of the Supreme Personality of the Absolute Truth. And that's the end. Не получив духовного знания, невозможно понять, что духовная форма Господа вечно находится за пределами созидательной энергии. Обычно приводят пример Солнца и его сияния. Солнечный свет — это еще не само Солнце, но все же нельзя сказать, что солнечный свет и Солнце — это разные вещи. Эту философию Ачинтя Беда Абеда Татвы, одновременное единство и различие, не способен понять человек, целиком пребывающий под влиянием внешней энергии. Следовательно, тот, кто находится под влиянием материальной энергии, не способен понять природу и облик личности абсолютной истины. Vityartam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadpit yat atmanomayam yatabaso yatatamaha. What appears to be truth without me is certainly my illusory energy, for nothing can exist without me. It is like a reflection of the real light in the shadows, for in the light there are neither shadows nor reflections. Все, что представляется с истиной вне меня, несомненно, является моей иллюзорной энергией, ибо ничто не существует независимо от меня. Это подобно отблеску истинного света во тьме, а в самом же свете нет ни тьмы, ни отблесков. Vityartam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadvid yad atmanomayam yatabaso yatatamaha. What appears to be truth without me is certainly my illusory energy, for nothing can exist without me. It is like a reflection of the real light in the shadows. You read it all right. This is from 2.934, the second verse of the Chatra Sloki. And for an explanation, go to Adi-lila. It's quoted, at least 4 verses are mentioned quite a few times, I think, throughout Чайтанья-чаритамрита. И это цитата из Шримад Бхагаватам 2.9.34, 2 стих Чатух-шлоки. Объяснение к нему, к этому стиху, приводится в Ади-лиле 1.54. И по всей Чайтанья-чаритамрите эти стихи приводятся неоднократно. Abhidaya sarana bhaktina sanahavichara sarva jana desha kala dashate vyapi yara. Now please hear from me about the process of devotional service, which is applicable in any country, for any person, at all times, and in all circumstances. Теперь, пожалуйста, услышь от меня о практике преданного служения. Преданным служением может заниматься любой человек в любой стране, в любые эпохи и при любых обстоятельствах.
Now please hear from me about the process of devotional service which is applicable in any country, for any person, at all times and in all circumstances. Right. Even in Israel? Except Israel? Теперь, пожалуйста, услышат меня о практике преданного служения. Преданным служением может заниматься любой человек в любой стране, в любые эпохи, при любых обстоятельствах. И Махарадж спрашивает, в Израиле тоже можно так заниматься или нет? Everywhere. The cult of Bhagavad Dharma can be spread in all circumstances among all people in all countries. Many envious people accuse the Krishna conscious movement of spoiling the rigidity of so-called Hinduism. This is not actually the fact. The Chaitanya Mahaprabhu confirms that devotional service to the Lord is called the Bhagavad Dharma, which is now being spread as the Hare Krishna movement, can be spread in every country, to every person in any condition of life, in all circumstances. Bhagavad Dharma does not restrict pure devotees to the Hindu community. A pure devotee is above the Brahman, therefore he is not incompatible. It is not incompatible to offer the sacred thread to devotees in Europe, America, Australia, Japan, Canada, and so on. Sometimes these pure devotees who have been accepted by Chaitanya Mahaprabhu are not allowed to enter certain temples of India. Also, some high caste Brahmins and Goswamis refuse to take prasadam in the temples of the ISKCON. Actually, this is against the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Devotees can come from any country and they can belong to any creed or caste. On the strength of this verse, those who are actually devotees and followers of Chaitanya Mahaprabhu must accept devotees from all parts of the world as pure Vaiṣṇavas. They should be accepted not artificially but factually. One should see how they are advanced in Krishna consciousness and how they are conducting deity worship, Sankirtan, and Ratha Yatra. Considering all these points, the envious persons must henceforward refrain from their... Комментарий. Религию Бхагавата-дармы можно распространять при любых обстоятельствах, среди всех людей и во всех странах. Находится много завистников, которые обвиняют движение сознания Кришны в том, что оно, дескать, нарушает строгие религиозные устои так называемого индуизма. На самом деле это не так. Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает, что преданное служение Господу религия Бхагавата-дарма, которая в наше время распространяется как движение Хари Кришна, можно проповедовать в любой стране, среди любых народов, в любых жизненных обстоятельствах и при любых условиях. В Бхагавата-дарме чистым преданным может стать любой, не только индиец. Чистый преданный выше брамана, поэтому нет ничего предрассудительного в том, что давать священный шнур преданным в Европе, Америке, Австралии, Японии, Канаде и других странах. Иногда таких чистых преданных, которых принял сам Шри Чайтанья Махапрабху, не пускают в отдельные храмы в Индии, а некоторые потомственные браманы и госвами отказываются почитать прасад в храмах Международного общества сознания Кришны. На самом деле это противоречит наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху. На путь преданного служения могут встать жители любой страны, люди любого вероисповедания и любого цвета кожи. Исходя из этого стиха, истинные преданные и последователи Шри Чайтаньи Махапрабху должны признавать преданных из всех уголков земли чистых вайшнавов. Это нужно делать не слепо, а на основе фактов. Следует внимательно изучить, на каком уровне сознания Кришны они находятся, как поклоняются божествам, как проводят санкиртану и радха-ятру. Приняв во внимание все это, завистники должны впредь воздерживаться от своих злобных нападок. Right. Dharmadi Vishaya Yaicheye Chari Vichar. Sadhana Bhakti Chari Vichar. As far as religious principles are concerned, there is a consideration of the person, the country, the time, and the circumstance. In devotional service, however, there is no such consideration. Devotional service is transcendental to all.
Применяя принципы религии, нужно учитывать уровень человека, место его обитания, время и обстоятельства. Однако в преданном служении все это не принимается во внимание. Преданное служение трансцендентно ко всем этим факторам. Okay, another long purport. When we are on the material platform, there are different types of religions: Hinduism, Christianity, Islam, Buddhism, and so on. These are instituted just a minute. These are instituted for a particular time, particular country, or a particular person. Consequently, there are different from Hindu principles, Buddhists, Muslims. These may be considered on the material platform, but when we come to see the platform of transcendental devotional service, there are no such considerations. The transcendental service of the Lord, sadhana bhakti, is above these principles. The world is anxious for religious unity, and that common platform can be achieved in transcendental devotional service. This is the verdict of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When one becomes a Vaiṣṇava, he becomes transcendental to all these limited considerations. This is confirmed by the Lord in Bhagavad Gita. Again, this verse, Mamcha yogavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityoitan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Комментарий. Пока мы пребываем на материальном уровне, у нас будут разные религии. Индуизм, христианство, ислам, буддизм и так далее. Эти религии созданы для своего времени, для определенных стран и конкретных людей. Причина различий именно в этом. Христианские заповеди отличаются от заповедей индуизма, а заповеди индуизма от заповедей ислама или буддизма. С материальной точки зрения различия существуют, однако, когда мы поднимаемся на уровень трансцендентного преданного служения, такие соображения отпадают. Трансцендентное служение Господу, садхана бхакти, стоит над всеми этими воззрениями. Весь мир мечтает о религиозном единстве, и этот общий знаменатель можно найти в трансцендентном преданном служении. Таков вердикт Шри Чайтаньи Махапрабху. Когда человек становится вайшнава, он выходит за пределы всех этих ограниченных концепций. The devotional activities of the Krishna conscious movement are completely transcendental to material considerations. As far as different faiths are concerned, religions may be different types. But on the spiritual platform, everyone has an equal right to execute devotional service. That is the platform of oneness and the basis for classless society. In the Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur confirms that one has to learn from a bona fide spiritual master about religious principles, economic development, sense gratification, and ultimately liberation. These are the four divisions of regulated life, but they are on the material platform. On the spiritual platform, the four principles are Jnana, Vijnana, Tadanga, and Tadrahasya. Rules, regulations, and restrictions are on the material platform. But on the spiritual platform, one has to be equipped with transcendental knowledge, which is above the principles of religious rituals. Mundane religious activity is known as Smarta Vidhi, but transcendental devotional service is called Goswami Vidhi. Unfortunately, many so-called Goswamis are on the platform of Smarta Vidhi, but try to pose as being on the platform of Goswami Vidhi. Thus, the people are cheated. Goswami Vidhi is strictly explained in Sanatana Goswami's Hari Bhakti Vilas, stated, Yata kanchanatam yati kamsyam rasa vidanata tata diksha vidanena dvijatvam jayate ninam. By chemical manipulation, bell metal is turned into gold when touched by mercury. Similarly, when a person is properly initiated, he can acquire the qualities of a brahmana.
Продолжение комментария. Это подтверждается и Господь Кришна в Бхагавад-гите, где говорится: тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает ли они огонь материальной природы и достигает уровня брамана. Духовная деятельность, которой занимаются члены движения сознания Кришны, абсолютно трансцендентна к любым материальным отождествлениям. Что касается различий между верованиями, то, конечно, религии могут отличаться друг от друга, однако с духовной точки зрения все имеют равные права на преданное служение. В этом подлинное единство людей, фундамент бесклассового общества. Ламрита Прабхава Ваши и Шрила Бхактивинод Такур подтверждает, что ученику следует узнать от истинного духовного учителя все, что касается принципов религии, экономического развития, удовлетворения чувств и, в конце концов, освобождения. Это 4 сферы регулируемой жизни, но все они находятся на материальном уровне. На духовном уровне 4 принципа таковы: гьяна, вигьяна, тад-анга и тад-рахасия. Правила, предписания и запреты находятся на материальном уровне. На духовном же уровне человек должен быть вооружен духовным знанием, которое выше религиозных обрядов. Мирская религиозная деятельность называется смарта-витхи, а трансцендентное преданное служение называется госвами-витхи. К сожалению, многие так называемые госвами пребывают на уровне смарта-витхи, но при этом пытаются выдать себя за приверженцев госвами-витхи, обманывая людей. Санатана Госвами ясно говорит о том, что такое госвами-витхи в Хари-бхакти-виласе, где говорится, как колокольная бронза, соприкасаясь с ртутью, превращается в результате алхимической реакции в золото, так и человек, надлежащим образом посвященный в ученики, способен приобрести качество брамана. The conclusion is that devotional service is open for everyone, regardless of caste, creed, time, and country. This Krishna conscious movement is functioning according to this principle. Подводя итог, можно сказать, что путь преданного служения открыт для всех людей, независимо от их сословия и вероисповедания, а также от того, в какую эпоху и в какой стране они живут. Движение сознания Кришны основано на этом принципе. Sarvadesha Kala Dashaya Janera Kartavya Guru Pashi Se Bhakti Prastavya Shotavya. It is therefore the duty of every man in every country, in every circumstance, and in all times to approach a bona fide spiritual master, question him about devotional service, and listen to him explain the process. Поэтому обязанность каждого человека, в какой бы стране и в какое бы время он ни жил, и в каких бы обстоятельствах ни находился, обратиться к истинному духовному учителю, вопрошать его о преданном служении и слушать, как он объясняет процесс этого служения. Another verse coming up from the Chatra Sloki. Etabadeva jigyasam tattva jigyasanatmana anvaya vyatarekabhyam yatchat sarvata sarvata. A person interested in transcendental knowledge must therefore always directly and indirectly inquire about it and know about the all-pervading truth. Поэтому человек, который стремится обрести духовное знание, должен неустанно, прямо и косвенно искать его, чтобы постичь вездесущую абсолютную истину. That's 2.936. And here they give the looking in Adi-lila to get explanation. In the Bhagavatam, there's about a 12 or 15 page purport for that verse. И это цитата из Шримад Бхагаватам, да, 9.36, это 4 стих из Чатуршлоки. Объяснение приводится в Ади-лиле 1.56, а в Бхагаватам объяснение, оно, наверное, где-то в комментарии на странице 12. So obviously it's important. Что очевидным образом подчеркивает важность этого стиха. Just a minute.
I thought my battery was full, but and, just like my computer battery goes down, my body battery is down, my mind battery is down. Everything goes up and down. В этом материальном мире все вверх-вниз идет. Батарейка падает, силы могут упасть. А I потом... don't know which one first. If you... Phone battery goes down, computer battery. Okay. Text 124. Amate ye priti se prema prayojana karya dware kahitara swarup lakshana. Supreme affection for me is called love of Godhead, and that is the ultimate goal of life. Let me explain by practical example the naturally characteristics of such love. Неодолимая привязанность ко мне называется любовью к Богу. Это высшая цель жизни. Позволь мне объяснить тебе на практическом примере признаки такой любви. Pancha bhuta yaiche bhutara vitare bahire bhakta gane spuri ami bahire antare. The five material elements are existing inside and outside of every living entity. Similarly, I, the Supreme Personality of Godhead, am manifest within the heart of the devotee as well as outside of his body. Пять материальных элементов есть и внутри, и снаружи каждого живого существа. Подобно этому я, Верховный Господь, существую как в сердце преданного, так и вне его тела. The pure devotee knows that he is a servant of Krishna eternally. He knows that everything can be used in the service of the Lord. Чистый преданный знает, что он вечный слуга Кришны, он знает, что все можно использовать в служении Господу. Yata mahanti bhutani bhutesu cha vanu pratishtan ya pratishtani tatateshu nateshaham. As the material elements enter the bodies of all living entities and yet remain outside of them, I exist within all material creations and yet am not within them. Подобно тому, как материальные первоэлементы пребывают в телах всех извиняюсь, страничку убежала. Подобно тому, как материальные первоэлементы пребывают в телах всех живущих и в то же время существуют вне их, я пребываю во всех материальных творениях и при этом существую отдельно от них. This is a quotation from Srimad Bhagavatam. It is also the third verse of the Chatusloki. For an explanation, see Adi-lila. Это цитата из Шримад Бхагаватам, да, 9.35, третий стих Чатуршлоки, объяснение приводится в Ади-лиле 1.55. Bhakta ama preme bandi yache hridaya vitare yaha netra pade tahan dekaye amare. A highly elevated devotee can bind me, the Supreme Personality of Godhead, in his heart by love. Wherever he looks, he sees me and nothing else.
Возвышенный преданный в своей любовью способен связать меня, верховную личность Бога, в своем сердце. Куда бы он ни бросил взгляд, везде он видит только меня. Vishidyati hridayam nayasya sakshat dadir avastabhyatopya agogat nasha pranaya rasanaya jutangi padma sabhavati bhagavata pradana uktaha. Hari, the Supreme Personality of Godhead, who destroys everything inauspicious for his devotees, does not leave the hearts of his devotees, even if they themselves, even if they remember him and chant about him inattentively. Oh, that's good news. This is because the rope of love always binds the Lord within the devotees' hearts. Such devotees should be accepted as most elevated. Хари, Верховный Господь, устраняющий все неблагоприятные из жизни своих преданных, не покидает их сердец, даже если преданные помнят и говорят о нем без должного внимания. Причина этого в том, что Господь вечно связан веревкой любви в сердце преданного. Таких преданных следует считать самыми возвышенными. This is from 11th Canto, chapter 2, 55. Sarva bhuteshu yak pasyet bhagavat bhavamatmana bhutani bhagavat yatmani esha bhagavatottama. The person advanced in devotional service sees within everything the soul of all souls, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Consequently, he always sees the form of the Supreme Personality of Godhead as the cause of all causes and understands that all things are situated in him. Человек, достигший That's also Bhagavatam. Человек, достигший высот преданного служения, видит во всем душу всех душ, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Так он постоянно сознает, что Верховная Личность Бога в своем изначальном образе является причиной всех причин, и что все сущее пребывает в Господе. Gayanta Ujchayar Amum Eva Samata Vichikyur Unmataka Vad Vanad Vanam Prapachtur Akasha Vad Antarambahi Uteshu Santam Purusham Vanaspatim. All the gopis assembled to chant the transcendental qualities of Krishna very loudly, and they began to wander from one forest to another like mad women. They began to inquire about the Lord, who is situated in all living entities, internally and externally. Indeed, they even ask all the plants and vegetables about him, the Supreme Person. Все гопи собрались вместе и принялись бродить, словно безумные, из рощи в рощу, громко прославляя трансцендентные качества Кришны. Они искали Господа, пребывающего внутри и снаружи всех живых существ. Они спрашивали о нем, Верховной Личности, даже у деревьев и цветов. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 1030.4. The gopis almost went mad due to Krishna suddenly leaving the rasa dance. Because the gopis were fully absorbed in thoughts of Krishna, they were imitating his different postures and pastimes. They became very much saddened because of his absence. In this incident explained by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. Комментарий. Это цитата из Шримад Бхагаватам 10.34. Гопи едва не потеряли рассудок, когда Кришна внезапно покинул танец раса. Полностью поглощенные мыслями о Кришне, гопи стали подражать его телодвижениям и изображать его игры. И его внезапное исчезновение повергло их в горе. Об этом рассказывает Махараджу Парикшиту Шукадева Госвами. Ataeva Bhagavate Etina Kaya Sambandha
Abhideya Prayojana Maya. Chaitanya Mahaprabhu continued, thus one's relationship with the Lord, activities in devotional service, and the attainment of the highest goal of life, love of Godhead, are the subject matters of Srimad Bhagavatam. Чайтанья Махапрабху продолжал, и так Шримад Бхагаватам повествует об отношениях с Богом, о деятельности в преданном служении и о достижении высшей цели жизни, любви к Богу. Vedanti tattvavidas tattvam yadgyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaneti shabdyate. This one also come up many times. That's why I say famous. The absolute truth is known by the self-realized souls as a unified identity, known by different names: impersonal Brahman, localized Paramatma, and Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Люди, постигшие свою духовную природу, понимают, что абсолютную истину, единую сущность можно называть по-разному: безличным Браманом, Параматмой, пребывающей в сердце каждого сверхдушой, и Бхагаваном, верховной личностью Бога. This is from the Bhagavatam, first canto, chapter 2. Это Шримад Бхагаватам 1.2.11. So how different people name the Lord, it depends on how much they know about Him. То есть то, как разные люди называют Господа, зависит от того, как хорошо они знакомы с Ним. If they know very little, they're very far away, then they think He's impersonal. Если они знают совсем мало о Господе, Господь кажется им каким-то очень далеким и отстраненным, то это имперсоналисты. Like anything, if you don't know very much, you might think, well, there's no people there, it's only government or something. But there's people. И, например, также в жизни, если мы там не знаем что-то про кого-то хорошо, то мы будем думать, ну это просто, например, правительство, это просто какие-то люди, потому что мы не знаем их. Paramatma, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Есть локализованная параматма. This is, okay. So if you really know, you know this is the Bhagavan, that's the Supreme Person. They have a relationship. Если у нас есть знания, то мы можем понять, это Бхагаван, это Верховная Личность, и тогда мы можем построить отношения. Bhagavan eka asedam agra atman manam vibhu atme chanu gatavatma anana mata upalakshana. Before the cosmic manifestation was created, the creative propensity was merged in the Supreme Lord's person. At that time, all potencies and manifestations were preserved in His personality. The Lord is the cause of all causes. He's all-pervading, all-sufficient person. Before His creation, He existed with His spiritual potency in the spiritual world, wherein various Vaikuntha planets are manifested. До сотворения мира творческая способность хранилась во Всевышнем в личности Бога. В это время все силы и проявления покоились в Нем, в Его личности. Господь есть причина всех причин. Он вездесущая самодостаточная личность. До того, как был сотворен материальный космос, Господь вместе со своей духовной энергией существовал в духовном мире, где проявлены разнообразные планеты Вайкунтхи. Ete chamsa kalapumsam krishnastu bhagavan saham indrari vyakalam lokam mridayanti yuge yuge. Another famous one. All the incarnations of Godhead are either plenary portions or parts of the plenary portions of the Purusha avatar. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead Himself. In every age, He protects the world through His different features
when the world is disturbed by the enemies of Indra. Все эти воплощения Господа являются либо полными экспансиями, либо частями полных экспансий Пуруша-аватар, но Кришна — Верховная Личность, сам Бог. В каждую эпоху Он в своих разнообразных воплощениях защищает мир, когда враги Индры создают в нем беспорядки. That one's pretty clear. The same like Brahma Samhita, Ramadi Murti Shivkalani Amena Teshtan, Krishna Swayam Samabhat. Krishna is original. There's so many incarnations, but Krishna is original. Похоже, как в Брахма Самхите, где говорится, что Кришна, Он изначальный Господь. Aita Sambandha Shuna Abhideya Bhakti Bhagavate Prati Shloke Vyape Yada Stiti. This is one's eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. Now, please hear about the execution of devotional service. This principle pervades each and every verse of the Srimad Bhagavatam. Все эти воплощения Господа являются либо полными экспансиями, либо частями полных экспансий Пуруша-аватар, но Кришна — Верховная Личность, сам Бог. В каждую эпоху Он в своих разнообразных воплощениях защищает мир, когда враги Индры создают в нем беспорядки. Это цитата из Шримад Бхагаватам 1.3.28. Bhaktyaham ekaya graya shradayatma priya satam bhakti punati manishta swapakan api sambhavat. Lord Krishna said, being very dear to the devotees and sadhus, I am attained through unflinching faith and devotional service. This bhakti yoga system, which gradually increases attachment for me, purifies even a human being born among dog eaters. That is to say, everyone can be elevated to the spiritual platform by the process of bhakti yoga. Сейчас я прошлый стих прочитаю, потому что я случайно 2 раза один и тот же. Таковы вечные взаимоотношения человека с Верховной Личностью Бога. Теперь же послушай о преданном служении, о нем прямо и косвенно говорится в каждом стихе Шримад Бхагаватам. Я очень дорог саду преданным, и они достигают меня с помощью непоколебимой веры и преданного служения. Бхакти-йога, постепенно усиливающая привязанность ко мне, способна очистить даже человека, родившегося среди собакоедов. Иными словами, каждый может подняться на духовный уровень, идя путем бхакти-йоги. Это из Шримад Бхагаватам. Unflinching faith and devotional service. That's secret. И секрет заключается в непоколебимой вере. But that should encourage us in preaching. That we don't discriminate when we're preaching about people's different backgrounds and bodies. Everyone can engage if they get special mercy. If we pray enough. Это может нас вдохновить на проповедь, чтобы мы не делали различий между разными людьми, потому что мы можем проповедовать каждому, и это может воодушевить их. Nasadayati mam yogo na sankyam dharma udava na swadhyayas tapaschago yatat bhaktir mamorjita. The Supreme Personality of Godhead, Krishna said, my dear Uddhava, neither through Ashtanga Yoga, mystic system to control the senses, nor through the impersonal monism or an analytical study of the absolute truth, nor through study of the Vedas, nor through austerities, charity, or acceptance of sannyas, can one satisfy me as much as by developing unalloyed devotional service to me. Covered a lot of the bases there. Верховный Господь Кришна сказал: дорогой Уддава, непосредством аштанга-йоги, систем мистической йоги, направленной на обуздание чувств,
ни с помощью безличного монизма или аналитического исследования абсолютной истины, ни изучением вед, ни аскетическими подвигами, ни раздачей милостыни, ни принятием саньяса невозможно удовлетворить меня так, как это можно сделать служанне с чистой преданностью. So the point is, with devotional service, even materially insignificant or not very seeming very great thing is very, very important. But without devotional service, even the most wonderful material advancement, positions, so-called accomplishments have no value. И суть заключается в том, что делать с преданностью, даже если речь идет о каких-то простых вещей с материальной точки зрения, если там есть преданность, это имеет ценность. А если с материальной точки зрения делать даже какие-то невероятные возвышенные вещи, которые могут так казаться, то если там нет преданности, то оно не имеет ценности. Also from 11th canto. Это тоже из 11-й песни. 11th canto has so many things because Krishna is teaching at Uddhava and he's expanding the Bhagavad Gita. И в 11-й песне очень много можно найти чего, потому что это Кришна обучает Удаву, он расширяет Бхагавад-гиту там. Simple. Vayam dvitiya viniveshita shat ishad apetasya viparyayo smriti tanmaya yato buddha abhijetam bhakyai kayesham guru devatat. When the living entity is attracted by the mature energy, which is separate from Krishna, is overpowered by fear. Because he's separated from the Supreme Personality of Godhead by the mature energy, his conception of life is reversed. In other words, instead of being an eternal servant of Krishna, he becomes Krishna's competitor. This is called viparyayo smriti. To nullify this mistake, one who is actually learned and advanced worships the Supreme Personality of Godhead as his spiritual master, worshipful deity, and source of life. He thus worships the Lord by the process of unalloyed devotional service. Перевод. У живого существа, попавшего под влияние материальной энергии, которая отделена от Кришны, тотчас возникает страх. Поскольку материальная энергия отделяет нас от Верховной Личности Бога, наши представления о жизни искажаются. Иными словами, вместо того, чтобы считать себя вечным слугой Кришны, живое существо становится его соперником. Это называется випарая смрити. Чтобы исправить эту ошибку, тот, кто обрел подлинную мудрость, поклоняется Верховной Личности Бога, как своему духовному учителю, божеству и источнику жизни. Так человек поклоняется Господу, идя путем чистого преданного служения. Also 11th canto. Ebe sunatma ye mula prayojana kula kashu nitya gita yahara lakshana. Now hear from me what actual love of Godhead is. It is the prime object of life and is symptomized by bodily trembling, tears in the eyes, chanting, and dancing. Теперь услышь от меня, что такое на самом деле любовь к Богу. Любовь к Богу — это высшая цель жизни. Ее внешними признаками являются дрожь тела, навернувшиеся на глаза слезы, пение и танец. Smarantak smarayantascha mitto goga aram harim bhaktya sanjataya bhaktya vibrat yutpulakam tanum. Pure devotees manifest spiritual bodily symptoms of ecstatic love simply by remembering and reminding others of the Supreme Personality of Godhead, Hari, who takes away everything inauspicious from the devotee. This position is attained by rendering devotional service according to the regulative principles and then rising to the platform of spontaneous love.
Стоит чистому преданному вспомнить Хари, верховную личность Бога, или напомнить о нем другим, как в теле такого преданного тут же проявляются духовные признаки экстатической любви. Такого положения может достичь тот, кто практиковал преданное служение в соответствии с правилами, а затем поднялся на уровень спонтанной любви. Evam brata svakriya nama kricha kirtya jata rago druta chitta uchchai asat yato rodati roti gayati umada vanitchati lokabaya. When a person is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated, and chants like a madman, not caring for outsiders. Человек, действительно достигший высокого уровня и находящий блаженство в святом имени своего возлюбленного Господа, с радостью и восторгом громко поет святое имя. При этом он смеется, плачет, волнуется и восклицает, как безумный, не заботясь о том, что подумают люди. Ataiva Bhagavata Sutrara Artha Rupa Nija Krita Sutrara Nija Bhasya Swarupa. Srimad Bhagavatam gives the actual meaning of the Vedanta Sutra. The author of the Vedanta Sutra is Vāsdev, and he himself has explained these aphorisms in the form of Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам раскрывается подлинный смысл Веданта Сутры. Автором Веданта Сутры является Вьясадева. Он же объяснил все эти сутры в стихах Шримад Бхагаватам. Artoyam Brahma Sutranam Bharatarta Vinaya Gayatri Bhasya Ruposo Vidartha Padbrahmika Purananam Samarupa Sakshat Bhagavato Dita Dwadasa Skanda Yuktoyam Shatta Vichcheda Samyuta Granto Astadasha Sahasra Srimad Bhagavata Vidaha. The meaning of the Vedanta Sutra is present in Srimad Bhagavatam. Mahabharata is also there. The commentary of the Brahma Gayatri is also there, and fully expanded with all Vedic knowledge. Srimad Bhagavatam is a supreme Purana, and it was compiled by the Supreme Personality of Godhead in his incarnation as Vāsdev. There are 12 cantos, 335 chapters, and 18,000 verses. And that is from the Garuda Purana. Шримад Бхагаватам разъяснен смысл Веданта Сутры. В нем полностью раскрыты темы Махабхараты. Здесь можно найти объяснение к Брахма Гаятри, дополненное ведическим знанием во всех его тонкостях. Шримад Бхагаватам лучшая из Пуран. Ее автор Вьясадева, воплощение Верховной Личности Бога. Эта Пурана состоит из 12 песней, в которых насчитывается 335 глав, объединяющих в себе 18 тысяч стихов. Это цитата из Гаруда Пурана. Sarva Ve De Tihasanam Saram Sadam Samudritam. The essence of all Vedic literature and all histories has been collected in Srimad Bhagavatam. Суть всех ведических писаний и всех исторических хроник собран в Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam was collected by the incarnation of God, Vyasadeva, and was later taught to his son Sukadeva Goswami. This is also from Bhagavatam 1.3. Шримад Бхагаватам был составлен воплощением Бога Вьясадевой. Позже Вьясадева поведал его своему сыну Шукадева Госвами. Данный стих цитата из Шримад Бхагаватам 1.3.41. Sarva Vedanta Sagamhi
Srimad Bhagavatam Ishate Tad Samrita Triptasya Nanyatra Shadvati Kachir. Srimad Bhagavatam is accepted as the essence of all Vedic literature and Vedanta philosophy. Whoever tastes the transcendental mellow of Srimad Bhagavatam is never attracted to any other literature. This is a quotation from Bhagavatam. Признано, что Шримад Бхагаватам — суть всех ведических писаний и философии Веданты. Любой, кто изведает трансцендентный вкус Шримад Бхагаватам, потеряет интерес ко всем другим книгам. Это цитата из Шримад Бхагаватам 12, 13 и 15. Gayatrira arte e granta arambana satyam param sambandha imahi sadhana prayojana. In the beginning of Srimad Bhagavatam, there's an explanation of the Brahma Gayatri mantra. The absolute truth, Satyam Param, indicates the relationship, and we meditate Dhimahi on him, indicates the execution of devotional service and the ultimate goal of life. В самом начале Шримад Бхагаватам объясняется смысл мантры Брахма Гайатри. Слово «сатьям парам» — абсолютная истина, указывает на взаимоотношения от Димахи, мы медитируем на него, указывает на практику преданного служения и высшую цель жизни. Damnasvena sada nirastakukam satyam param. O my Lord, Sri Krishna, son of Vasudeva, all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisance unto you. We meditate upon Lord Sri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance, and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations. He is independent because there is no other cause beyond him. He is the only one who first imparted the Vedic knowledge under the heart of Brahmaji, the original living being. By him, even the great sages and demigods were bewildered by the illusory representations of water seen in fire, of land seen on water. Only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature appear factually, although they are unreal. I therefore meditate on him, Lord Sri Krishna, who is eternally existence in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. О мой Господь Шри Кришна, Сын Васудева, о вездесущая личность Бога, я в почтении склоняюсь перед Тобой, я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он абсолютная истина и изначальная причина созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Господь прямо и косвенно осознает все проявления и при этом не зависит ни от какой другой причины. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги, введенные им в заблуждение, подобно тому, как человек сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся настоящими, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на него, ибо он абсолютная истина. Это первый стих Шримад Бхагаватам. Думаю, это хорошее место, чтобы остановиться на сегодня. I heard it said that the first verse contains the entire Bhagavatam. The rest is just to explain it. И я слышал, мы знаем, что первый стих, он содержит в себе весь Бхагаватам, а все остальное, что содержится в Бхагаватам, это лишь попытка объяснить этот стих.
Yeah. So any comments or questions today? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? I have a question. Okay. Я хочу спросить, как обрести непоколебимую веру. So I wanted to ask how one can achieve unflinching faith. How what? How we can achieve unflinching faith. Keep practicing, that's what it says, you know. All this is attained by, we have to have enough faith to believe that if we keep practicing and praying, that we'll get it. Нам надо продолжать практиковать, потому что нам достаточно той веры, что если мы будем продолжать практиковать, то мы достигнем совершенства. It's not like some really mystical thing, it just means you never give up trying. Это не какая-то мистическая вещь, это лишь значит то, что мы никогда не перестаем пробовать. No matter how much it might seem like you're not getting anywhere. И мы продолжаем это делать, несмотря на то, что кажется иногда, что мы никуда не движемся. Okay. Everybody, we're always asking, how can I, but we have to just keep trying, because in one sense we have it, but there's no limit, you know. There's no end to spiritual advancement. И много часто спрашивают, как это или как то, как достичь чего-то. Но на самом деле этому нет предела, потому что у всех в какой-то мере, все в какой-то мере этим обладают, но совершенству нет предела. Okay. Hare Krishna. Thank you very much, Gurudev. Sivagama. Small group today. Yeah, some people left before. We were 9 people today. Yeah. Everybody's getting back to work, right? Все возвращаются назад на Very nice. Huh? Very nice cornet tie there. I don't know. That's a picture. Very dancing. Okay, bye-bye. Tomorrow, I'm not sure if I can make it, because we're going to be traveling, and I don't know if I'll get to the place on time. Okay. Okay, I'll let you know. Thank you. Looks like they say they want to leave, but they leave always so late. Hare Krishna. Finally letting us travel to other places in the country. Наконец разрешили переезжать тут с места на место внутри. Поэтому завтра не знает Махарадж, будет ли урок, потому что он будет куда-то ехать. Все. Поэтому следите завтра за новостями, напишем.